miss out on an amazing opportunity to become the new season's BeFM school reporter. We're looking forward to meeting you in our studio. 김밥가게 박 사장님도, 문구점 김 사장님도, 우리 부산의 경제를 움직이는 사람들. 우리 동네 작은 가게로 향하는 발걸음이 우리 부산의 경제를 키워가는 한 걸음입니다. 부산 방송광고발전협의회. 참 아이러니하죠? 밤새 울어 못 잤는데 방긋 웃는 얼굴에 힘이 나는 아이러니. 음정도 박자도 없지만 그 어떤 노래보다 감동적인 아이러니. 잠깐의 걸음마에도 하루 종일 뛸 듯이 기쁜 아이러니. 세상 힘들지만 세상 행복한 네, 안녕하십니까. 부산대학교 수소선박기술센터장을 맡고 있는 이재명 교수입니다. Mic test 1, 2, 3. The time is now 11 o'clock. Welcome to BeFM News at 11. I'm David Kim. This week, police are set to question current and past leaders of the Korean Medical Association KMA over potential breaches of the Medical Services Act related to the collective actions of trainee doctors protesting against a proposed increase in the number of medical school seats. On Monday, the Seoul Metropolitan Police Agency informed 5 KMA officials, including the acting head Kim Tae-guk and the former president No Hwan-gyu, that they are required to attend questioning tomorrow and Thursday. These individuals are suspected of breaking the law, causing business disruptions, and encouraging or assisting in the action. Authorities plan to seek a travel restriction for No, having already imposed one on the other 4 individuals. South Korea's economy grew by 1.4% in the past year, consistent with previous estimates from the Bank of Korea, amidst challenges such as weak exports and tight global monetary policies. This growth rate represents a deceleration from the 2.6% growth in 2022 and 4.3% in 2021, marking the slowest expansion since the 0.7% contraction in 2020 due to the COVID-19 pandemic. The economy showed a 0.6% growth in the last quarter of the year, aligning with earlier projections. The recovery follows a 0.3% contraction in the fourth quarter of 2022, influenced by stringent monetary policies internationally, geopolitical tensions, rising household debt, and a slowdown in China, South Korea's main trading partner. The central bank has maintained a key interest rate at 3.5% for 9 consecutive sessions to address concerns over inflation and high household debts, following 7 rate hikes between April 2022 and January 2023. In local news, the city of Busan is accepting nominations for the 25th Busan Green Environment Award from today until April the 1st. Celebrating its 25th anniversary this year, the award has been recognizing individuals, groups, and companies contributing significantly to regional environmental conservation, including the creation of a nature-friendly city, achieving carbon neutrality, and expanding a resource-circulating society. It is recognized as the most prestigious award in Busan's environmental sector, highlighting the efforts of citizens, groups, and companies working towards a sustainable future for Busan in the era of climate crisis. Busan City announced the launch ceremony for the Busan City New Media Members, a group of citizen reporters promoting Busan, to be held this afternoon at the City Hall Auditorium. This year, the New Media Members saw an application increase of over 100 individuals from last year, recording a competitive ratio of 4.8 to 1, with a total of 431 applicants. The city has selected 90 New Media Members, 10 more than initially planned, ranging from influencers with over 10,000 followers to individuals with expertise demonstrated through various awards.
The selection also includes foreigners from 8 countries such as Taiwan, Indonesia, El Salvador, Uzbekistan, and Russia to produce content promoting major policies of the city like Easy English City and Global Hub City, and to assist with foreign language translations. In international news, the U.S. Supreme Court has ruled unanimously against state-level attempts to disqualify Donald Trump from presidential candidacy using an anti-insurrection clause, specifically affecting Colorado's decision to bar him from its Republican primary due to his alleged incitement of the 2021 Capitol riot. The court stated that only Congress has the authority to make such a decision, not individual states. This ruling allows Trump to participate in the Colorado primary and potentially sets the stage for a rematch with President Joe Biden in the upcoming general election. And now taking a quick look at the weather here. It's currently 8 degrees Celsius with scattered showers forecast to continue throughout the day. The weather agency has issued a wind advisory in effect starting from 11 a.m. A wind advisory is issued when wind speeds are expected to exceed 14 meters per second or gusts to exceed 20 meters per second. And that'll have to do it for this hour's news. Thank you for joining us. You're listening to BeFM 부산영어방송. Your best choice. BeFM 부산영어방송. Coming up next is Busan Worldwide with Haeyeon Park. BeFM 부산영어방송. As Gangseo District of Busan attempts to set up a legal district name using a foreign language, it's facing strong opposition from Korean language organizations and others. 네, 신도시의 이미지를 주기 위해 외래어를 선택한 것일 텐데요. It's an opportunity to reconsider whether we really need to borrow words from other languages when we do have our own beautiful and refined words. This is Busan Worldwide, and I'm your host, Haeyeon Park. Welcome, everyone, to Busan Worldwide on this calm Tuesday morning. It's March 5th, and you're tuned into BeFM 부산영어방송, 90.5 in Busan and 103.3 FM in Gijang, Jeongwan, and Noksan areas. Did you know today is the day of Gyeongchip, known as the day that creatures awaken from their long winter hibernation? In Busan, we've been having some gentle drizzling all morning, but with relatively mild temperatures. I hope everyone's been having a good morning and off to a good start to the day. Now, our opening topic today is an interesting one. I'm curious what you all think about this. Last Tuesday, Gangseogu submitted a feasibility study and a basic plan to Busan City for the establishment of the legal district name of Echo Delta-dong. It was the first time in the country that a legal district name was chosen in a foreign language, being English. 그런데 한글 문화연대 등의 전국 75개의 한글 단체는 에코 델타동 취소 운동본부를 만들고 본격적인 반대 행동에 나섰다고 합니다. The concern is that if local governments start the use of foreign languages in public documents, that it could spread indiscriminately and start that trend. The Gangseogu Council also presented an official opinion opposing the use of foreign language names for district areas. 그런데 이에 대해 강서구는 지역 주민과 입주자를 대상으로 한 설문조사 결과를 토대로 선정한 명칭이라는 입장인데요. Now, considering the opposing voices from all over the country, it beckons the question of, now, should this be reconsidered? And could we search for a different name from our own Korean language as the legal district name? I wonder if this was intended for purposes that aligns with creating a global hub city, which is also very important. But I also think that in order for us to become a truly globalized city, we should preserve our authenticity as well.
which includes our gorgeous 우리말 Korean language. So we'll see how this pans out in Gangseogu, and we'll keep you updated. Well, listeners, thank you so much for joining us on this Thursday morning. It's 11:08 on the clock, and here's what we have in store for you for the next hour. Our main segment, The Interview, is coming up next. Today, we're going to be talking all about hydrogen energy. So for all you science nerds out there, this will be a good one to stay with us. The interview will be followed by Global Buzz Busan, and today's correspondent report is coming in from the United States. And you know the drill by now. Our live stream is up and running on YouTube, so you can search for 부산영어방송 or BeFM to join us. Hello, if you're already logged on. And feel free to leave any comments on the live stream as well, to just say hello or to chime in on our different topics through the day. From Busan to the world, Busan Worldwide. 오늘의 더 인터뷰 라이브로 만나보겠습니다. With growing attention and interest in hydrogen as a future clean energy source replacing oil or coal, 12 universities in the Busan area have come together to launch a hydrogen-sharing university. It's expected that universities, companies, and research institutions in the Busan area will join forces to lead industrial development utilizing hydrogen. To hear more about the overall operation of the Hydrogen Sharing University, please welcome the director of the Busan National University's Hydrogen Ship Technology Center, Professor Lee Jae-myung. 오늘의 더 인터뷰, 수소공유대학의 총괄적인 운영을 맡은 부산대 수소선박기술센터의 이재명 교수와 함께 자세한 얘기 나눠보도록 하겠습니다. 안녕하십니까, 센터장님? 네, 안녕하세요. 네. 부산대학교 수소선박기술센터장을 맡고 있는 이재명 교수입니다. 네, 환영합니다. All right, so before delving into the main discussion, I want to first try to understand the concept of hydrogen energy. I mean, lately we're hearing so much about the rise of hydrogen energy. So, how is hydrogen produced, and why is the hydrogen industry gaining attention lately? 네, 본격적인 얘기를 하기 전에 우선 수소 에너지에 대한 이해부터 해야 할 것 같습니다. 요즘 소위 말해 수소 에너지가 뜨고 있다는데요. 수소는 어떻게 생성되고 수소 산업이 왜 이토록 각광을 받고 있는 건가요? 네, 잘 아시다시피 수소라고 하는 원소는 자연에서 이제 가장 풍부한 원소입니다. 그리고 이제 온실가스를 배출하지 않는다는 청정에너지원이라는 특색도 가지고 있고요. 예. 그래서 이런 수소를 에너지로, 특히 연료로 전환하기 위해서 많은 노력들이 이루어지고 있습니다. 근데 이 수소를 생산하기 위해서는 천연가스나 석탄 등을 이용한 화석연료로부터 생산하거나 혹은 풍력이나 태양열, 지열, 수력발전 등 재생에너지를 이용해서 생산할 수도 있고요. 네. 그래서 생산 방법이 가능하고 청정에너지이기 때문에 많은 주목을 받고 있다고 볼 수가 있겠습니다. 그리고 이게 그런 측면을 특징을 가지고 있기 때문에 세계적인 화두로 뜨고 있는 탈탄소의 가장 유효한 그리고 핵심적인 대안으로도 주목을 받고 있고요. 네. 세계적인 추세를 본다면 지금 현재 모든 산업 사회는 탄소 기반 사회에서 수소 경제 사회로 이미 이행이 이루어지고 있습니다. 그리고 특히 미국이나 일본 혹은 유럽 등 환경 선진국 그리고 대규모 산업 국가들을 중심으로 본다면 수소에 관련된 기술 확보가 당연히 치열해지고 있는 거죠. 예. 그래서 그중에서 기술 경쟁이 가장 치열한 분야가 수소를 연료로 어떻게 활용할지 그리고 대용량으로 연료를 어떻게 이송할지에 대한 실증이나 핵심 기술 개발 등이라고 볼 수가 있겠습니다. 네, 그렇군요. So he says that hydrogen, which is abundant in nature and that emits no greenhouse gases, serves as a clean energy source. It can be produced through various methods and raw materials such as natural gas, coal, biomass, wind power, solar energy, as well as geothermal energy and hydroelectric power, and also water. As a zero-carbon fuel, hydrogen is gaining prominence as a vital alternative for reducing greenhouse gases and decarbonizing.
The escalating severity of climate change underscores the urgency of decarbonization, leading to more interest in hydrogen energy. Globally, the shift from a carbon-based to a hydrogen economy is a top priority, with fierce competition in technologically advanced countries like the US, Japan, and Europe, as well as major industrial nations. The most intense technological competition, he says, lies in utilizing hydrogen. Now, recently, there's been some news about a staggering 5 trillion tons of natural hydrogen trapped beneath the Earth's surface. It's been said that this could potentially provide energy for humanity for thousands of years, which is fascinating. 최근에 전 세계 땅 속에 갇혀 있는 천연 수소가 무려 5조 톤이라는 뉴스가 나왔습니다. 인류가 10,000년 동안 쓸 수 있는 에너지라고 들었는데, 센터장님 이게 정말인가요? 네. 이게 그 미국 지질조사국의 발표 내용인데요. 사실은 미발표 보고서입니다. 근데 전 세계 땅 속에 갇혀 있는 천연 수소가 5조 톤에 이른다는 내용이고요. 근데 현재 전 세계에서 연간 소비되는 수소가 1억 톤 정도인 것을 고려한다면 현재 기준만 하더라도 5만 년 정도 쓸 수 있는 양이라는 거죠. 네, 그렇군요. So a yet to be published report from the United States Geological Survey has garnered quite some attention. It reveals that there are around 5 trillion tons of natural hydrogen trapped beneath the Earth's surface around the world. Currently, the annual consumption of hydrogen worldwide is at about approximately 100 million tons. So even with the current consumption rates, this amount could last for 50,000 years. Now, there are some predictions that just as there was a gold rush when oil was first discovered, that we might be on the brink of a hydrogen rush. I'm curious what your take is on this. 예전에 석유를 찾아서 골드러시가 이루어진 것처럼 수소 골드러시가 시작되는 게 아닌가 하는 전망도 나오고 있는데요. 이건 어떻게 보십니까? 네, 그 미국 지질조사국 보고서가 알려지면서 지질학자들 사이에서는 새로운 에너지 골드라는 차원에서 러시가 시작될 수 있다고는 전망은 되고 있습니다. 네. 근데 현재 연료나 산업 원료로서의 수소는 주로 메탄, 이 주 성분인 천연가스를 고온 고압의 환경에서 수증기하고 반응시키는 계질이라는 공정을 통해서 수소를 얻어내고 있습니다. 이걸 우리는 보통 그레이 수소라고 부르거든요. 전체 수소 시장의 90% 이상을 차지하고 있습니다. 그런데 그레이 수소 생산 공정에서 당연히 이산화탄소가 발생하게 되고, 그래서 그 이산화탄소를 포집하거나 저장을 하게 되면 우리는 이걸 블루 수소라고 부르고 있습니다. 거기다가 또 이제 재생전기를 물을 전기분해를 해서 생산한다면 그때 생산되는 수소는 그린 수소라고 부르는데, 탄소를 배출하지 않기 때문에 않는 장점은 가지고 있지만 비용 대비 효율이 떨어져서 생산량은 좀 미미합니다. 근데 이런 관점에서 땅 속에서 천연 수소를 추출할 수만 있다면 그린 수소 생산 비용이 크게 떨어질 수가 있기 때문에 이런 측면에서 천연 수소를 골드 수소라고 부르기도 합니다. 그래서 일부 학자들이 이런 관점에서 골드 수소의 골드러시가 오고 있다라고 전망을 한 거고요. 근데 가능성이나 기술의 발전이 항상 병행하지는 않고, 또 땅 속에 천연 수소의 활용 기술을 효과적으로 확보하기 이전에 그린 수소 생산 기술의 확대가 더 빨리 올 수도 있습니다. 그런 차원에서는 조금 더 지켜봐야 될 그런 내용이라고 볼 수 있겠습니다. 예, 그렇군요. He says that following the release of a report by the U.S. Geological Survey, some geologists in the U.S. are discussing the possibility of a new energy gold rush. Currently, hydrogen is mostly produced through steam reforming, where natural gas, mostly methane, reacts with steam at high temperatures and pressure, which is known as gray hydrogen. This method dominates the hydrogen market, accounting for over 90% of production. If the carbon dioxide generated during gray hydrogen production is captured or stored separately, now that's called blue hydrogen. On the other hand, green hydrogen is produced by electrolyzing water using renewable electricity.
Now, although that's carbon-free, its production efficiency is lower than gray hydrogen, he says. Some experts believe that extracting natural hydrogen trapped underground, often referred to as the gold hydrogen, could significantly reduce the production cost of green hydrogen, and this has led to speculation about the potential gold rush for hydrogen. However, technological advancements may not always align with the potential, and the rapid expansion of green hydrogen production technology might outpace the usage of natural hydrogen that's underground. So it's prudent to closely monitor the situation before making any conclusions. Now, PNU's Hydrogen Ship Technology Center is a leading research institute in the field of hydrogen fuel transportation and storage. Could you please explain what kind of research is done mainly at the center? 부산대 수소선박기술센터는 수소 연료의 운송과 저장 분야 연구를 주도하는 곳이라고 들었는데요. 주로 어떤 연구들을 하는지 설명 부탁드립니다. 네, 우리 부산대 수소선박기술센터는 세계 최고 수준의 친환경 선박, 특히 수소선박에 관련된 기술 확보와 개발을 목표로 하고 있습니다. 예. 좀 더 구체적으로는 수소연료 추진선 그리고 액체 수소 운송선 등과 같은 수소선박에 관련된 핵심 기술을 심도 깊게 연구하고 있습니다. 수소 자동차나 수소선박에 사용되는 액체 수소 연료 탱크를 개발하거나 혹은 성능과 적용성을 평가해서 기업들의 상용화를 이끄는 산학 연구를 진행 중입니다. 예. 액체 수소 운반선 같은 경우는 가장 핵심적인 기술이 이 화물창 개발 그리고 거기에 필요한 기자재의 운용이나 검증 기술입니다. 선박만이 아니라 점차 시장이 확대되고 있는 수소 산업의 핵심 분야, 특히 저장 기술 분야에서 원천 기술을 강화하려고 노력을 하고 있습니다. 예. 조선산업 관점에서 보면은 미래의 주력 선종인 액체 수소 운반선의 경쟁력만이 아니라 액체 수소 저장을 통해서 가져갈 수 있는 우리나라 독자 기술도 확보하려고 하고 있습니다. 이러한 연구와 산학협력을 통해서 수소산업 활성화에 기여하면서 인력 양성에도 노력을 기울이고 있습니다. 우리 센터는 부산항에 우암부두라고 하는 곳에 해양산업 클러스터가 있습니다. 거기에 전용 연구시설을 건립하고 국가 지원을 받아서 첨단 연구개발 설비 40여 종을 구축해 두었습니다. 이는 액화수소 저장 기술 분야에서 세계 최고 연구기관인 미국 나사하고 견줄 수 있는 수준이고요. 예. 향후에 세계 최고 수준의 기술 확보 그리고 보급의 거점으로 우뚝 서려고 노력하고 있습니다. 예, 알겠습니다. Busan National University's Hydrogen Ship Technology Center aims to lead in eco-friendly ship technology. They focus on core areas like hydrogen-powered propulsion systems and liquid hydrogen transportation vessels. Currently, they are researching liquid hydrogen storage tanks for cars and ships, evaluating their performance for commercialization. The center accelerates key technology development for cargo holds, and equipment for liquid hydrogen vessels, aiming to strengthen foundational technologies in storage. They're also aiming to enhance competitiveness in future ships, especially liquid hydrogen vessels. Through collaboration with academia and in different industries, the center is contributing to the growth of hydrogen industry and also nurturing talent. Located in the Uam Pier Marine Industry Cluster in Busan Port, supported by national funding, they boast over 40 advanced research facilities, which is comparable to leading institutions like NASA. They aspire to become a hub for global eco-friendly ship technology, he shares. Next, I want to ask about this intriguing technology that collects ocean debris and develops them into ships. So let's hear more about this. 네, 부산대 수소선박기술센터에서는 특히 바다를 오염시키고 버려지는 해양 쓰레기를 수거해서 선박을 건조 개발하는 기술을 갖고 있다고 들었는데요. 이건 어떤 기술입니까? 네, 나날이 그 심각성을 더해가고 있는 해양 쓰레기 처리 문제 해결을 통해서 해양환경 규제 등에 대응하기 위한 기술 개발이 목표입니다.
뭐 아시다시피 지금까지 해양 쓰레기 처리라고 하는 것은 바다에서 수거를 하면 육지로 가져와서 처리를 해야 되는 그런 이분적인 처리 방법이죠. 네. 그래서 이 프로젝트에서는 대용량의 부유 쓰레기를 선상에서 수거를 하고 그리고 선상에서 처리까지 완료시키는 그런 기술을 탑재한 선박을 건조를 하게 됩니다. 세계적으로 사실은 기술적으로는 첫 시도인 셈이고요. 그래서 해양 쓰레기 때문에 고민하고 있는 동남아, 중남미 여러 국가들로부터 관심을 받고 있기도 합니다. 그렇군요. Our guest says that the technology is aimed at addressing the increasingly severe issue of marine debris pollution to respond to marine environmental regulations. Until now, the basic approach to marine debris management has been the dual process of collecting the debris from the sea and bringing it to land for disposal. In this project, they're developing ships that are equipped with the technology to collect and process large volumes of floating debris directly from the sea. It's the first attempt of its kind and has garnered attention from several Southeast Asian countries concerned about marine debris pollution. Listeners, if you're just tuning in, you're listening to an interview with Professor Lee Jae-myung of the Busan National University's Hydrogen Ship Technology Center. Now, let's talk about the Hydrogen Sharing University. 12 schools in the Busan region have come together for it. I'm curious what inspired this union. 이번에 부산 지역 12개 대학이 수소 공유 대학이라는 이름으로 힘을 모았는데요. 수소 공유 대학이 출범한 배경은 무엇입니까? 네, 정부의 수소 모빌리티 활성화 정책에 대응하려고 하는 부산의 노력입니다. 부산 지역 대학생들과 수소 관련 기업, 재직자들의 수소 분야 전문 지식을 함양하기 위해서 다양한 강좌를 저희들이 개발했고 그리고 무료로 지식 전수를 해주는 오픈형 공유 대학, 이 대학의 기본 프레임입니다. 전문 지식을 배우기 원하는 학생들이나 직무와 연결을 원하는 재직자들이 전문 지식을 찾아서 지역을 이탈하지 않도록 하는 것이 첫 번째 목표고 이들이 이제 공유대학을 통해서 함량한 지식을 지역 산업에 보급하거나 수소 관련 비즈니스로 연착륙하게 만드는 그런 기업 문화를 유도하는 것이 부차적인 목표라고 할 수가 있겠습니다. 예. 지난 2월 5일에 센터에서 개최된 부산 수소 공유대학 업무협약 체결식에서 주요 참석자들 면면을 보면 저희 공유대학 출범 배경을 잘 이해할 수가 있습니다. 12개 대학은 물론 부산 수소동맹 그리고 부산 테크노파크 그리고 한국성급이 같이 했고요. 수소동맹 공동회장사인 파나시아 그리고 코렌스가 주요 인사로서 참여해서 대표들이 한자리에서 수소공유대학 활성화를 위한 결의를 다지기도 했습니다. 네, 그렇군요. The Hydrogen Sharing University is Busan's initiative aligning with the government's push for hydrogen mobility. It offers free courses to Busan students and hydrogen industry employees, fostering expertise and transfer of knowledge. It aims to keep talent in the region and to promote a local hydrogen industry culture as well. Launched during the Busan Hydrogen Sharing University Agreement signing ceremony and the Busan Hydrogen Alliance General Meeting on February 5th, it saw participation from 12 universities as well as the Busan Hydrogen Alliance, Busan Technopark, the Korean Register, and 40 member companies. Next, I want to hear about the current scale of the global hydrogen industry and the status of the hydrogen economy in South Korea and Busan. 네, 센터장님, 현재 세계의 수소 산업 규모는 어느 정도나 되고 또 그에 비해서 우리나라와 부산의 수소 경제 현황은 어떤지 궁금합니다. 세계의 수소 산업 규모는 아주 급속하게 성장하고 있습니다. 한국무역협회 보고서에 따르면은 수소시장 세계 규모가 2050년에는 약 1조 달러까지 성장할 것으로 예상을 하고 있습니다. 근데 가장 큰 비중은 차량이나 선박
등 수송수단 부분이고요. 연간 한 7천억 달러 규모 시장이 형성될 걸로 전망하고 있습니다. 그리고 2050년 수소 사용량이 13억 7천 톤? 13.7억 톤 정도이고요. 그리고 철강이나 석유, 화학 등 산업에서 사용되는 수소가 한 37% 정도 차지할 겁니다. 우리 정부도 수송수단 다양화나 보급 확대 전략을 추진하는 동시에 수소 발전 확대 그리고 온실가스 다량 배출 산업의 수소 활용 유도 등과 같이 발전이나 산업 부분에서 수소 활용 정책을 세워두고 있습니다. 부산의 경우는 일부 보고에 따르면 동남권에는 전국 대비 약 25% 정도 수소 기업이 소재하고 있는 걸로 분석되고 있고요. 분야별로 고루 분포에서 수소 산업 관련 역량은 보유하고 있지만 성장 단계 차원에서는 제품이나 서비스 개발 초기 수준인 정도로 진단이 되고 있습니다. 따라서 부산권에서는 산업용 핵심 기술 개발이나 사업화 지원 개발, 상용화 지원 등이 조금 더 필요해 보입니다. 네, 그렇군요. The global hydrogen industry is rapidly growing. A report by the Korea International Trade Association projected the market to hit $1 trillion by the year 2050, with transportation, including vehicles and ships, leading at $700 billion annually. By then, hydrogen demand is forecasted to reach 1.37 billion tons, with industrial usage accounting for 37%. Our government has laid out policies to expand hydrogen production and its use in emissions-heavy industries while diversifying transportation methods. In case of Busan, 24% of the nation's hydrogen companies are located in the southeastern region of the country, indicating strong industry capabilities. However, most of them are in early stage development, thus Busan needs to focus on core industrial technologies and support commercialization, along with develop fundamental technologies to foster even more growth. Well, I see that our listeners are paying good attention to the hydrogen energy and the industry. Ginny Runim is chiming in. Hydrogen has a lot of potential. 수소는 정말 많은 잠재력이 있습니다. 이렇게 코멘트도 적어주셨고요. 그리고 파크님 is saying that Professor Lee is the best. 네, 센터장님이 이렇게 응원하는 또 목소리도 있습니다. So yeah, I hope this was a very informative interview for everyone out there. And that's going to do for today's The Interview with Professor Lee Jae-myung of the Busan National University's Hydrogen Ship Technology Center. 오늘 더 인터뷰에서는 부산대 수소선박기술센터의 이재명 교수와 이야기 나눠봤습니다. 센터장님 오늘 함께 해주셔서 고맙습니다. 네, 감사합니다. All right, and I'll be back after this song, Sufjan Stevens' Mystery Love. All to see without my eyes. The first time that you kissed me, boundless by the time I cried. I built your walls around me. White noise, what an awful sound. Fumbling by Rogue River, feel my feet above the ground. Hand of God, deliver me. Oh, woe, woe is me. The first time that you touched me, oh, will wonders ever cease? Blessed be the mystery of love.
Welcome back, listeners. It's 11:35 on the clock, and it's time to move on to Global Buzz Busan, your go-to segment for all things Busan as we take big leaps towards becoming a global hub city. 8 junior colleges in the Busan area will be participating in the second phase of the Ministry of Education's Local University 30 project. The schools taking part in this project are Gyeongnam College of Information and Technology, Daedong College, Dongui Institute of Technology, as well as Busan Gyeongsang College, Busan Health University, and so forth. These colleges have decided to participate as a consortium in the Local University Phase 2 project to overcome the crisis facing our region and universities in the era of declining population. And they've agreed to cooperate with the goal of cultivating core industry professionals here right in Busan. Now, what does this entail? They plan to jointly establish a vocational education innovation platform using both online and offline resources to provide education services throughout all 16 districts and counties in Busan. Also, with the alliance of these 8 schools, they've also envisioned creating the largest vocational education institution in the country in terms of personnel and facilities. With an admission capacity of over 7,700 and a current enrollment of over 24,000 students. 지역 대학의 경쟁력을 높이는 일 역시 살기 좋은 도시 부산을 만드는 데 꼭 필요한 일일 텐데요. 8개 대학 연합의 교육부 공모 사업이 성공하기를 기원합니다. And this was today's Global Buzz Busan. And let's have another song break. This is Jeff Bernat, If You Wonder. If you wonder why I love to give you flowers on a Wednesday, 12 dozen roses at your door, or even light some candles when you come over for dinner. I wouldn't mind to light a billion more. Or how I like to wake up and see you with no makeup. I'd still give you a ring the way you are. Or stay up on the phone late at night when you're alone, looking out the window, gazing up at stars. So if you're wondering why I do the things that I do, honestly, I don't know what to say. All these questions and answers, I just like to have her every moment, every single day. Why I love to hold you, even in the public. You can call it lovely PDA. I don't care what city you can pick out of the 50 states, like California in the Bay. Or how I like to take you to church on every Sunday, holding hands together as we pray. I don't care if people hate, I don't care what people say, 'cause my love for you will always be the same. So if you're wondering why I do the things that I do, honestly, I don't know what to say. All these questions and answers, I just like to have her every moment, every single day. So if you're wondering why I do the things that I do, honestly, I don't know what to say. All these questions and answers, I just like to have her every moment, every single day. If you're wondering why I do the things that I do, I don't know what to say. All these questions
questions and answers. I just like to have her every moment, every single day. One, two, three. Busan, English broadcasting, English broadcasting, Busan, English broadcasting. Yeah, thank you. And this is Busan Worldwide with Haeyeon Park. It's now time for a correspondent report, connecting with our reporters from all around the world. Today we'll be talking to our reporter based in the United States. 오늘은 미국의 홍성구 통신원과 연결합니다. 잘 지내셨습니까, 통신원님? 네, 안녕하셨습니까? 네, 반갑습니다. All right, let's dive into the first topic about the Biden administration cracking down on undocumented immigrants. 불법 이민자 문제가 미국에서 큰 이슈가 되고 있죠. 특히 대선을 앞두고요. 친이민 성향의 바이든 정부도 불법 체류자 추방에 나선다는 소식이 있던데 사실입니까? 예. 미국에서는 이른바 성역 도시를 선포한 곳들이 있습니다. 이민자들을 체류 신분과 상관없이 누구나 환영한다고 공표한 곳들입니다. 이 도시들은 불법 체류자를 단속하는 이민세관 집행국에 도움을 주지 않는 방식으로 서류 미비자들을 보호해 줍니다. 그런데 과거 불법 입국자들이 미국에 들어올 수 있게 여러 행정 조치를 취해졌던 바이든 대통령 행정부가 오는 11월 선거를 앞두고 나빠진 여론을 의식해서인지 성역 도시들에게 이민세관 집행국과 협력해서 불법 체류자들 중 범죄자를 체포하는 데 도움을 달라고 밝혀 눈길을 끌고 있습니다. 백악관 대변인은 최근 팍스뉴스와의 인터뷰에서 국가안보나 공공안전에 위험을 초래하는 개인을 체포하고 제거하는 데 있어 현지 법집행기관의 지원과 협력을 환영한다라고 밝혔는데요. 지금까지 성역 도시를 지지했던 모습과는 사뭇 다른 모습입니다. 그렇군요. In the U.S., there are sanctuary cities that openly welcome immigrants regardless of their legal status, shielding undocumented individuals by refusing to cooperate with immigration enforcement. However, the Biden administration has recently approached these cities to collaborate on apprehending criminals among undocumented immigrants, marking a shift in their stance. A White House spokesperson speaking to Fox News emphasized their new stance on welcoming local law enforcement support in removing individuals who are posing risks to national security or public safety, contrasting with their previous support for sanctuary cities. 네, 미국을 이민의 나라라고 부르지 않습니까? 불법 이민자라고 해서 무조건 추방하는 건 아닌 것으로 알고 있는데 왜 분위기가 바뀐 건가요? 네, 불법 이민자라고 하더라도 범죄 기록이 없거나 망명 신청이 접수된 경우에는 체포된다고 해도 곧바로 추방되지는 않습니다. 그런데 지난 2월 말에 조지아주에서 22살의 간호학과 여대생이 베네수엘라 출신 불법 이민자에게 끔찍하게 살해되는 사건이 발생했습니다. 또 같은 달에 엘살바도르 불법 이민자가 2살 배기 어린이를 총으로 살해한 혐의로 체포됐고요. 온두라스에서 온 한 불법 이민자는 폭력 범죄를 저지르고 14세 미성년자를 성폭행한 뒤 체포되는 일도 있었습니다. 거기에 포르투갈 출신 불법 이민자 3명도 지난 2월 1살 배기 어린이 사망과 관련해 체포됐습니다. 전국적으로 국민들이 경제 문제보다 국경 위기 문제가 더 심각하다는 여론조사까지 나오는 상황이 됐습니다. 그러니 바이든 정부도 올해 대통령 선거를 앞두고 뭔가 조치를 취해야만 하는 입장이 된 것입니다. 예, 알겠습니다. Even if someone is undocumented in the United States, they aren't necessarily deported right away if they have no criminal record or have applied for asylum. However, several incidents in February added fuel to the fire. A 22-year-old nursing student from Georgia was brutally murdered by an undocumented immigrant from Venezuela. Similarly, an undocumented immigrant from El Salvador was arrested for the shooting of a toddler to death. Also, 3 undocumented immigrants from Portugal were arrested in connection with the death of a 1-year-old child last month as well.
National polls now show that the public perceives the immigration crisis as more severe than even economic issues. Hence, the Biden administration, facing the upcoming presidential elections, has been compelled to take action. 그렇다면 바이든 정부에서 불법 이민 문제를 막기 위해 또 다른 조치를 취한 것이 있습니까? 백악관이 여러모로 검토를 하고 있다는 정도만 알려져 있습니다. 최근 바이든 대통령은 한 기자로부터 국경에 대통령 행정명령을 내리기를 주저하고 있느냐라는 질문을 받았는데요. 우리가 더 많은 병력을 국경으로 보내야만 하는데 내게는 그럴 권한이 없다라고 바이든이 대답했습니다. 의회가 승인을 해줘야 군대를 움직일 수 있다는 것입니다. 현재 연방의회는 대통령과 정부 예산을 놓고 협상을 벌이는 중인데요. 특히 공화당이 이끄는 하원이 대통령과 대립각을 세우고 있는 상태입니다. 하지만 일론 머스크는 이 같은 대통령의 자세를 놓고 바이든 자신이 내린 행정명령을 취소하지 않으면서 불법 이민을 해결하겠다는 것은 낯두꺼운 거짓말이라고 쏘아붙였습니다. 바이든 대통령은 취임 첫날부터 시작해서 국경 관련해서만 94개의 행정명령을 내렸었는데요. 그걸 취소하기만 해도 상당히 많은 문제를 해결할 수 있다는 주장이 공화당 측에서 나오고 있습니다. 그렇군요. The White House is exploring various options to address the issue of illegal immigration. Recently, when asked by a journalist if he hesitated to issue a presidential executive order on border security, President Biden replied that he does not have the authority to send more troops to the border. Congress has to approve it. Currently, Congress is negotiating the president's budget with the Republican-led House, particularly at odds with him. Meanwhile, Elon Musk criticized Biden's approach, accusing him of lying unless he reverses his executive orders on immigration. Since taking office, President Biden has issued 94 executive orders on border matters, which Republicans argue could address many issues if they're revoked. And with that, let's move on to the next topic. 조지아주 하원이 불법 체류자로 의심되는 사람은 경찰이 바로 체포할 수 있도록 하는 법안을 통과시켜서 논란이 예상된다는 소식입니다. 좀 더 자세히 전해주시죠. 예, 논란이 된 HB 11055 법안은요, 지난 2월 29일 조지아주 의회에서 제시 패트리아 공화당 주하원 의원이 발의한 법안인데요. 찬성 97표 대 반대 74표로 주하원을 통과했습니다. 이 법안은 지역 경찰이 불법적으로 미국에 있다고 의심되는 사람을 체포하고 추방하기 위해 구금할 수 있도록 허용한다는 내용을 담고 있습니다. 또한 법안은 교도관과 보안관들이 체포된 용의자가 불법 체류 신분일 경우 연방 당국에 보고하도록 의무화하고 있습니다. 조지아주에서는 앞서 말씀드렸던 20대 여대생 레이큰 라일리가 불법 이민자에 의해 살해된 이후 불법 체류자에 대한 분노가 치솟고 있어서 그 영향으로 이 같은 법안이 통과된 것으로 보입니다. 네, 그렇군요. The contentious House Bill 1105, introduced by Republican Representative Jesse Petraea in the Georgia House of Representatives on February 29th, passed the House with 97 votes in favor and 74 against it. This bill allows local police to detain individuals suspected of being in the U.S. illegally for deportation. It also mandates corrections officers and security personnel to report to federal authorities if a suspect is found to be undocumented. The surge of anger towards undocumented immigrants in Georgia, fueled by the murder of a young college student, Laken Riley, appears to have influenced the passage of this bill. 하지만 겉모습만으로 불법 체류자인지 확인할 방법은 없지 않습니까? 이런 법이 합법적인 이민자들에게도 위협이 될 수 있는 건 아닐런지요? 그렇습니다. 일명 반이민 법안으로 불리우는 이 같은 법안들은 과거에도 많이 발의됐었습니다. 그때마다 반이민 법안으로 범죄자가 아닌 선량한 이민자들이 피해를 입는 것과 또 해외 투자 유치에 좋지 않은 영향을 줄 수 있다는 지적이 나오고 있습니다. 페드로 마린 민주당 주하원 의원은 개인이 저지른 범죄가 특정 커뮤니티를 일반화해 공격하는 무기로 사용돼서는 안 된다면서 이 법안은 심각한 인종 프로파일링 현상을 초래할 것이라고 비판했습니다. 조지아주는 한국, 일본, 중국 등 아시아 국가 출신 기업들의 투자가 매우 많은 곳입니다. 하지만 최근에 주의회는 중국 공산당과 관련된 기업이나 개인에게 부동산 매매를 금지하는 법을 통과시킨 바 있습니다. 이런 법안들이 계속 늘어나게 되면 본의 아니게 피해를 입는 이민자 그룹이 나타날 수밖에 없다는 주장이 계속되고 있습니다. 하지만 당장은 이 같은 주장이
불법 이민자들의 범죄에 분노한 사람들 때문에 영향력을 행사할 수 있을지는 의문입니다. 예, 그렇군요. Anti-immigrant bills have been proposed repeatedly in the past, with critics noting their adverse impact on innocent immigrants and foreign investment. Representative Pedro Marin criticized this bill, warning against weaponizing individual crimes to target entire communities and highlighting the risk of racial profiling. While Georgia attracts a significant investment from Asian countries, recent legislation banning real estate transactions linked to the Chinese Communist Party is raising concerns. With such laws on the rise, there are rising concerns about unintended consequences for immigrant groups. However, it's unclear if these arguments will influence those angered by crimes committed by undocumented immigrants. And this brings us to the last topic about a documentary film titled The Birth of Korea. 네, 다큐멘터리 영화로는 이례적으로 흥행몰이를 하고 있는 건국 전쟁이 미국에서도 상당한 인기를 끌고 있다고 하는데요. 이 소식 전해주시죠. 예, 이승만 초대 대통령의 이야기를 다룬 다큐 영화 건국전쟁이 미국에서 처음 상영된 건 지난 2월 16일 로스앤젤레스에 있는 CGV 극장입니다. 상영 첫날부터 매진이 이루어질 정도로 뜨거운 인기를 받았는데요. 급기야는 연방의회에서 이 영화를 오는 3월 20일 상영하기로 결정됐다는 소식과 함께 뉴욕, 애틀란타, 워싱턴 DC, 하와이, 휴스턴, 일리노이 등 전국에서 이달과 다음 달에 걸쳐 상영회가 예고되고 있습니다. 지난달 LA에서의 상영회는 한국어로만 상영됐는데요. 오는 3월 20일 연방의회 상영회부터는 다른 미국 전 지역의 모든 상영회에서 영어 자막이 제공될 예정입니다. 그래서 더욱더 기대를 모으고 있습니다. 예, 그렇군요. The documentary film The Birth of Korea, or 건국전쟁, which depicts the story of former President Lee Seung-man, was first screened in the United States on February 16th at the CGV Theater in Los Angeles. And the tickets were sold out from the very first day of screening. Furthermore, it's been announced that the film will be screened at the U.S. Congress on March 20th, and more screenings are scheduled across the country in cities like New York, Atlanta, Hawaii, and Houston throughout this month and next. The screening in LA last month was only in Korean, but from the Congress screening and in other areas, English subtitles will be provided, which is generating even more anticipation. 그런데 건국전쟁이 미국에서 그렇게 주목을 받게 된 특별한 계기가 있을까요? 네, 보수 진보 간의 이념 대립이 그 어느 때보다 강해진 상황에서 그동안 잘 가르쳐지지 못했던 대한민국 초대 대통령의 업적에 대해 제대로 알려야 한다는 보수 진영이 이 영화를 알리는데 한몫하고 있습니다. 여기에다 한국과 마찬가지로 미국에는 이승만 건국 대통령 기념 사업회라는 조직이 전국적으로 조직돼 있는데요. 이 단체가 최근 이승만 대통령의 동상을 미국 각 지역에 건립하는 일을 추진하고 있는데 때마침 영화 건국전쟁이 한국에서 흥행에 성공하면서 동상 건립 사업도 탄력을 받는 모습입니다. 이번 미국 상영회를 주도하는 단체는 아쿠스 한미연합회라는 곳인데요. 2021년에 설립된 이 단체는 한미 동맹을 강조하는 단체로 이번 의회 상영회를 마련하고 영어 자막 제작을 지원하는 등 다양한 활동을 보여주고 있습니다. 네, 그렇군요. Amid heightened ideological conflicts, the conservatives in the U.S. in the country are believing that it's crucial to properly educate about the achievements of President Lee, and an organization that is a memorial association for President Lee Seung-man is currently working on building statues for him in the U.S., and the success of this film is giving momentum to these efforts. 네, 그럼 미국 소식은 오늘 여기까지 듣도록 하겠습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 지금까지 애틀랜타 뉴스앤포스트 홍성구 기자였습니다. All right, that's a wrap on Correspondent Report today. And everyone, it's time to say farewell for today's edition of Busan Worldwide. I hope everyone had a good time. Busan Worldwide was produced by Kim Yoo-eun, written by Bang Mi-ra, and I've been your host, Haeyeon Park. The final song for today is Lemon Tree by Fool's Garden. 여러분 점심 맛있게 드시고요. I'll be back tomorrow. Bye-bye. I'm sitting here in the boring room. It's just another rainy Sunday afternoon. I'm wasting my time, I got nothing to do. I'm hanging around, I'm waiting for you, but nothing ever happens.
and I wonder. I'm driving around in my car. I'm driving too fast, I'm driving too far. I'd like to change my point of view. I feel so lonely, I'm waiting for you, but nothing ever happens, and I wonder. I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky, and all that I can see is just a yellow lemon tree. I'm turning my head up and down. I'm turning, 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 turning around, and all that I can see is just another lemon tree. Sing, da, 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 dee, da, 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 dee, da, 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 dee, dee, da. I'm sitting here, I miss the power. I'd like to go out, taking a shower, but there's a heavy cloud inside my head. I feel so tired, put myself into bed. Well, nothing ever happens, and I wonder. Isolation is not good for me. 부산의 축제 어디까지 즐겨보셨나요? 과거와 현재,